What is up, mga Lodi? Let's go, last lesson sa final. So, let's go. Radius and center of curvature. Okay, introhan muna natin. Introduction. Let's consider this curve sa ating Cartesian plane given by the function y is equal to f of x. Okay? So, yung from our past lessons, yung ginagawa natin is ina-approximate natin ang isang given curve, let's say through a point P, by drawing a tangent line sa point na yon, tapos kukunin natin yung slope niya. Ito yung ginagawa natin lagi sa ating mga past lessons. Okay? Kasi kung ano yung slope ni tangent line dito, kung ano yung slope ni blue line sa point P na to, yun din yung slope ni curve sa point P na yan. So, yun yung mostly ginagawa natin. Ngayon naman, may other way or other method, guys, to approximate a curve or a given function. We call that curvature. Okay, sir, ano si curvature? Curvature is simply the degree to which a given function is being curved. Okay? So, kung si tangent line, sinasabi niya kung ano yung slope ni function at a given point, si curvature naman, sinasabi niya kung ano yung curvature. Kung ano yung degree ng pagka-curve ni function at a given point. O, paano natin kukunin si curvature? Para kunin si curvature, kailangan natin mag-draw ng circle tangent to this point. Okay? So, inassume ko lang na ganito kalaki yung bilog. Pero it can be a lot bigger than this, no? So, si bilog na to, we can connect its center to point P. Siyempre, yun yung kanyang radius. Okay, yung center ni bilog ay may coordinates HK. Now, ang formula for our curvature is the reciprocal of our radius. Okay, i-denote natin as K si curvature, guys. Okay, sa ibang sources, hindi talaga K yan. Ang ginagamit nila is the Greek symbol kappa. Greek symbol kappa. Yan yung notation nila kay curvature. Pero, pinasimple na lang, ginawa na lang K. Okay. Now, ano sir si radius? Si radius, meron tayong formula dyan. Kailangan memorize nyo. Ayun, no? So, radius is equal to the quantity 1 plus y prime squared raised to 3 halves over the absolute value of y double prime. So, ito guys, ipapakita natin kung saan galing itong equation na to, itong formula na to. Okay, so ito ang formula ni radius. Y prime is simply the first derivative of the given function at point P, and y double prime is the second derivative of the given function at point P. Okay, so kung ito yung equation or formula ni R, kapag isasalpak mo si R kay K, ganito yung lalabas. Reciprocal niya lang. Okay? So, 3 formulas agad yan na dapat memorize kasi meron sa final exam. Yun. Okay, pakita natin guys kung saan galing itong R na to. Kung di kayo interested sa derivation, pwede nyong skip. Okay? Baka may mga students kasi na curious kung saan galing tong formula na to. Okay. So, saan galing si R? R. Let's solve for R. Okay, recall natin.
Ano ang inyong formula ni circle sa analytic geometry? We have x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Now, ang goal ko dito, ma-eliminate si x minus h, ma-eliminate si y minus k. Dapat ang formula ko ni r ay in terms of y prime and y double prime. Okay, so ang gagawin ko dito, ide-derivative ko tong function with respect to x. So mag-a-apply ako dito ng implicit differentiation. Okay, so mag-implicit tayo dito. So first term tayo, si x minus h squared. So kapag ide-derivative nyo yan with respect to x, bababa si 2, bring down 2, x minus h raised to 2 minus 1 times the derivative of nung nasa loob. Anong derivative ni x minus h? That is 1. Remember, iti-treat natin as constant si h, k, and r. Constant yung tatlo. Okay, so sa y minus k squared tayo. Derivative ni y minus k squared, that is bring down 2, copy, bawasan ng isa, times derivative ng inside function, y minus k. Ang derivative ni y minus k ay y prime. Equal to 0. Okay, let's simplify. So ito magiging 2 times x minus h plus 2 y prime y minus k is equal to 0. So may common factor sila, 2. Okay, naka-equate naman to sa 0. So pwede mo i-cancel out yan. Essentially, dinivide mo lang ng 2 lahat. Okay, 0 divided by 2 is 0. First term divided by 2, makakancel si 2. Second term divided by 2, makakancel si 2. Okay. Okay, so we have this equation. I-derivative natin to ulit para mapalabas si y double prime. Okay, meron na tayong y prime. Kailangan natin ng y double prime. So, derivative tayo. Second derivative. X minus h, simply 1. Okay, plus. Now, itong y prime times y minus k, ipa-product rule natin. So, paano nga ba si product rule? Copy the first term, y prime, times derivative of the second term, derivative ni y minus k ay y prime ulit. Plus. Copy the second term. Okay, copy the second term times derivative ni first term. Ang first term natin ay y prime. So, ang derivative nun ay y double prime. Is equal to 0. Okay, from this equation, pwede mo nang ma-solve si y minus k. Okay? So, i-isolate natin si y minus k. Ililipat ko si 1 tsaka si y prime sa kabila, magiging negative 1 minus si y prime gagawin ko ng y prime squared, tapos divide ko both sides by y double prime para ma-isolate ko si y minus k. So magka-cancel dito si y double prime. So, meron na akong equation ni y minus k in terms of y prime and y double prime. Ilabas ko lang si negative sa taas. Labas ko si negative sa taas. So, magiging ganito. Negative 1 plus y prime squared over y double prime. Ito yung equation natin kay y minus k. Now, we still need an equation for x minus h. Saan natin kukunin yun? From the first derivative. Okay, from dito. From dito. Okay, i-isolate natin si x minus h. So, makukuha natin dyan x minus h
is equal to, ililipat ko si y prime y minus k sa kabila, so magiging negative. Okay, now si y minus k papalitan ko ng ito. Okay, si y minus k papalitan ko ng negative 1 plus y prime squared over y double prime. So ito makukuha ko, x minus h is equal to negative y prime times the negative of 1 plus y prime squared over y double prime. Okay, so pwede nang mag-cancel out si negative dito kasi negative times negative is positive. So ang makuha ko, x minus h y prime times the quantity 1 plus y prime squared over y double prime. Ito guys, pwede nyo skip kung trip nyo. Pinapakita ko lang no, kung saan galing yung formula ni R. Hindi naman to hindi naman importante. Yung may mga students kasi na makulit yung utak. Like me. Hindi, joke. Baka curious kasi yung iba na kung saan galing yung mga formula. So ito na pala. Maletok. Matelok pala. Matelok ang utak. Okay, so meron na tayong y minus k tsaka x minus h. Now, itong dalawang nakabox na blue, isa-substitute natin dito sa red. Okay? So, picturean ko muna pa. Next slide na kasi. Picturean ko. Okay, next slide tayo. Substitute na natin ha. So, x minus h squared yun, di ba? Ang nakuha natin sa x minus h, y prime, 1 plus y prime squared over y double prime. Tapos naka-square tong buo. Ito pa lang si x minus h. Sus. Plus ba yun? Minus. Plus y minus k. What is y minus k? The quantity of negative 1 plus y prime squared over y double prime plus naka-squared is equal to r squared. Tapos, paano na yan? Okay, distribute natin si exponent, si 2. So, ito magiging y prime y prime squared times the quantity of 1 plus y prime squared y double prime squared plus ito, may negative 1 dyan sa una. Negative 1 squared 1 plus y prime y double prime squared is equal to r squared. Okay, notice that meron tayong common factor. Common factor. Ilabas mo, bebe. May squared pala dito. Ilabas ang pwedeng ilabas. Yun. So, ilabas natin yung naka-green. 1 plus y prime squared over y double prime squared. So, ang natira sa loob, y prime squared plus negative 1 squared is 1 is equal to r squared. Kuha. Okay. Tapos, i-distribute natin itong exponent sa numerator at denominator. Squared over y double prime squared.
Tapos may natira pa dito na haba. Ang haba, sir. Mahaba talaga. Ganun talaga. Okay. So, may same base tayo, guys, oh. Same base, oh. Okay. Pag pinag-multiply mo yan, mag-a-add yung exponent nila. May 1 dito na exponent, 1. Okay. Pag multiply natin yan, magiging ganito na yan. 1 plus y prime squared raised to 3 for y double prime squared is equal to r squared. Yun, no? Papalapit na. So to get r, you square root both sides. Cancel. Itong cube, pwede mo gawing, kapag in-square root mo ang cube, di ba, pwede mo gawing 3 halves. Kaya, we have the square root of a cube. Di ba, pwede mo gawing a raised to 3 halves yan. Tomo. Ganun yung mangyayari dito sa numerator. So, gagawin nating 3 halves yan. 1 plus y prime raised to 3 halves. Tapos, si denominator, since in-square root mo, tas naka-square, edi makaka-cancel lang si square. Yun, no? Yun, nakuha. Boom. Doon galing, ha? Doon galing. Okay. Quiz number, number 2. Derive the equation for r. Joke lang. Okay, so dun galing si r, ha? Huwag kayong mag-alala, di ko naman ipapaquiz yan. For fun lang, kung saan galing. Okay, next. Balik tayo dito. Balik tayo kay graph. Kanina, radius. Ngayon, center. Asan ba si center of curvature? Ito, si C. HK. So, dito guys, sa last topic natin, ang gagawin natin dito, hanapin natin si R at C. Yun lang yung gagawin natin. Hanapin natin si R at C. Okay. Okay, para makuha si center, may equation tayo ni H at K. Si H, yung equation na yon, yung dalawang equation na yon for H at K, may derivation din yun. Pero di ko napapakita, kasi sobrang haba nun eh. Ilalagay ko na lang sa description kung trip nyo. Ilalagay ko dun yung link nung PDF no derivation nung ni H at K. Papakita ko lang kung paano nyo siya kukunin. Pero yung mismong derivation, hindi ko napapakita. So, para kunin si formula ni H at K, kailangan natin ng normal line. When we say normal line at point P, perpendicular kay tangent. Yan. Normal at point P. Okay. Alam natin na ang slope ng normal line na ito ay the negative reciprocal ng slope ni tangent. So, may negative dapat dyan. Negative reciprocal ni y prime. That is 1 over, negative 1 over y prime. So, kunin natin yung kunin natin yung equation nitong normal line. Diba? Sa pagkuha ng equation, lagi natin ginagamit to. Diba? Si point slope form. Okay. Anong gagamitin kay y1 at x1? Remember, sa point slope form, si y1 at x1 is a point na dinaanan ng ating line. So, yung line natin dito is the normal line
ang dinaanan ni line si HK. Pwede natin consider si HK. Dinaanan niya kasi eh. Dinaanan ni line si HK. So, ang x1, y1 natin dyan ay HK. Tapos, ang M natin, malamang slope na tong line na to, that is negative 1 dapat iyan. Negative 1 over y prime. So, therefore, si x1, y1, tsaka si M magiging ganyan. Should be negative. Okay? Si x1 ginawang k. Si y1 ginawang k. Si x1 ginawang h. Si M ay negative 1 over y prime. Okay. I-isolate natin si k. Itong makukuha mong equation. Plus. It should be plus. Ano ba yan? Isolating k. Ito makukuha mo. Tapos, isolating h. Yan naman makukuha mo. Plus din ata ito eh. Okay. Now, balik tayo sa circle equation. Ayan. I-substitute natin yung equation ni R, magiging ganyan. Now, kapag isa-isahin mo to, ano yung mangyayari dyan? Kapag itong K, in-input mo dito sa blue na to, lalabas yung equation ni H. Okay, lalabas yung equation ni H. Kapag itong H, ang in-input mo dito sa blue, lalabas ang equation ni K. So, kapag ginawa mo yun, ang haba-haba kasi din guys, no, hindi ko napapakita. Kapag ginawa mo yun, ito lalabas. Ayan. So, yan ang equation natin ng H at K. Center. Okay. So, ilan ng equation na yun? Equation ni K, equation ni R. O, dalawa. Plus itong dalawa. So, apat. Apat na equation. Apat na formula. Dagdagan pa natin. Yun. Radius of curvature from two parametric equations. So, kanina, isang equation lang yung kinonsider natin. Itong si y is equal to f of x. Paano pag dalawang parametric equation na? Okay, so meron tayong formula dyan. O, diniscuss ko na tong parametric, parametric derivative. Derivative from parametric. Okay, so meron tayong formula dyan. Yan, radius lang wala na si HK. Kasi kapag kinuha pa natin yung equation ni HK, naku, haba-haba nun. Okay, so ating formula, radius is equal to g prime squared plus h prime squared raised to 3 halves. All over the absolute value of g prime h double prime minus g double prime h prime. Wherein, si g prime ay ang derivative ni x with respect to t. Given kasi ang function of x with respect to t at given din ang function of y with respect to t. So, ito yung mga formula natin. Si g prime yung derivative ni x with respect to t. Si g double prime, second derivative ni x with respect to t. H prime, derivative ni y over with respect to t. H double prime, second derivative ni y with respect to t. So, ilang formula na yon? 5. 5 formula. Okay, docs. Example tayo. Yan na. Given the function y is equal to sin x, find the radius and center of curvature at point pi over 2, 1. So, lagay ko lang yung ating mga formulas. Radius tsaka center nahanap. So, kailangan natin si R, si H, at K. Unang step malamang, kailangan mo si y prime at y double prime mo. Lahat ng equation may y prime at y double prime. So, kunin natin si y prime and y double prime. Okay, anong given y? Sin of x. Y prime is derivative ni sin x. What is the derivative of sin x? Cosine x. So, y prime is cosine x. Tapos, kunin pa natin si y double prime. Y double prime. Anong derivative ni cosine x? That is negative sin x. Y double prime is derivative ng y prime So, hindi nyo pa alam. Finals na. Okay, next step.
kunin ang value ni y prime and y double prime using the given point. Ano ba yung given point? Pi over 2, 1. Ang gagawin, i-substitute lang natin yung x kay y prime at y double prime. Okay, ano ba si x dito? Si pi over 2 or si 1? Malamang si pi over 2. Coordinate to sa Cartesian plane. So, ito yung x mo, ito yung y. So, ang x natin dyan ay pi over 2. So, therefore, ang value ni y prime ay cosine pi over 2. Okay. Calculate nga natin. Okay. Cosine pi over 2. Boom. 0.9996. 0.9996 ang y prime. Mali. Dapat naka-radians. Kapag meron kang trigo tas pi yung nasa loob, matik guys, radians yan. Boom. 0 dapat. Cosine pi over 2 is 0. So 0. Parang score. Never mind. Okay, so meron na tayong value ni y prime. Next, y double prime. Negative sign of x. Okay, so substitute x na pi over 2. Negative sign pi over 2 equal negative 1. Negative 1. So, pag nakuha mo na si y prime and y double prime, it's time to substitute. Substitute mo lang sa mga formulas, oh. Paka-basic. So, kay radius, 1 plus y prime squared raised to 3 halves over the absolute value of y double prime. So, y prime, gagawin kong 0. Y double prime, gagawin kong negative 1. Yan yung lalabas. Kapag kinalculate mo yan, 1. Paano i-calculate na mabilisan? 1 plus 0 squared, alam mo ng 1 yan. Raised to 3 halves. Okay, absolute value of negative 1. 1. Actually, kahit wag mo na ilagay yung denominator eh. Kasi alam mo nang 1 yung denominator. Okay? Para makasave ng oras kahit papaano. Ilang seconds rin yung nasave mo dun. 1 raised to 3 halves. 1. Pero paano pag ayaw mong ganun? Gusto mo en toto? O di ganito gawin mo. 1 plus 0 squared. Kung gusto mo sure na sure ka talaga. Raised to, ano ba yung absolute dito? May abs dito eh. Abs. Where you at? Saan yun? Ito lang. Ayun. Shift abs. Ayun. Shift height. Negative 1. Diba? Okay. Next, nakuha natin si radius. We need center. Kailangan natin si h at k. So, h x minus y prime times the quantity 1 plus y prime squared over y double prime. So, ano si x? Meron tayong y prime, y double prime. Ano si x? Ito pa rin, si pi over 2. Okay, so substitute x, y prime, tsaka y double prime. Yan. So, pi over 2 makukuha mo. Ano ba yan? 0 na kasi to. 0. Kahit anong i-multiply mo dito, 0 na itong first term, 0 na yan. Over negative 1, 0. Kung duda ka pa rin, sige. 0, 1 plus 0 squared over negative 1, 0 yan. 0 na kasi to. Kahit anong i-multiply mo dyan, 0 na yan eh. Tapos kahit anong i-divide mo, 0 na yan. 0. So, pi over 2, 0. Exo. K. Kailangan si K.
K. Ayan, formula kay K. Y minus 1 plus Y prime squared over Y double prime. Ano si Y? Meron kang Y prime, meron kang Y double prime. Ano si Y? Ito si Y. Yung nasa given na point. 1. Okay, so 1 si Y. 1 minus 1 plus 0 squared over negative 1. O, saan equal? Mental. 1 plus 0 squared is 1 over negative 1 is negative 1. Ba? Dapat ata 2 yung sagot dito eh. 0? Ha? Bonak. It should be 2, not 0. Sorry. 2, so final answer dyan. It should be pi over 2, 2. Next example. Maglalag na. Okay, number 2. Given the function x is equal to e raised to y minus 2y, find the radius. Find the radius at 1 is equal to 0. May at dapat dyan. So, ang given sa atin, equation ni x in terms of y. Sir, kailangan ba namin mag-implicit dyan, tapos kunin namin si y prime, tsaka y double prime? Or sir, kailangan ba namin i-isolate muna si y, para kunin si y prime at y double prime? Kailangan ba yun? No need, guys. Ang kunin nyo na lang ay x prime or dx over dy. Kapag ang given sa inyo ay equation ni x in terms of y, sa radius of curvature to ang gawin nyo na lang, kunin nyo si x prime. Ito, naka-isolate naman si x eh. Naka in terms of y siya. O huwag nyo sabing variable si e. Pagsasapakin ko kayo. Constant yan si e. X prime ang kunin natin. Kasi, ang radius of curvature may isa pang formula. Yun, plus 1. Ano, papalitan mo lang ng x prime tsaka x double prime to. O, magiging ganyan, no? Ayan. X prime is the derivative of dx over dy. Ha? Okay? So, ang kunin natin si x prime and x double prime. X is e raised to y minus 2y. Ano ngayon ang x prime natin? Ang derivative ni x with respect to y. O, ito muna tayo. Sa e raised to y, anong derivative nito? E raised to y pa rin. Walang effect sa kanya. Ang derivative ni 2y, 2. Hindi 2y prime kasi with respect to y tayo, dx over dy. Hindi naman dy over dx. Kapag dy over dx, yun yung 2y prime. With respect to x, with respect to y kasi, meaning si y ang dinederivative mo. Okay, so e raised to y minus 2. Second derivative, x double prime. Si e raised to y pa rin. Si negative 2 magiging 0 na. Okay? Step 2, kunin ang value ni x prime at x double prime using the given point. Anong point natin? 1, 0. Okay. I-substitute natin kay x prime e raised to y minus 2. Anong isa-substitute? 1 ba o 0? 0 kasi y yan. Y. E raised to 0 minus 2. What is e raised to 0? Huwag nyo i-calculate Ano? E raised to 0 is 1. Any algebraic expression, number, variable raised to 0 is always equal to 1. From lesson 1 of prelim. So 1 minus 2 yan. 1 minus 2 is negative 1. How about x double prime? E raised to y. E raised to 0, that is 1. 1 na si x prime at x double prime. Substitute mo na lang dyan, no? Kay radius. Sir, ba't wala ng center? Ba't hinanap? Wag na, guys. Iba na naman yung equation ni h at k dito. Hindi mo lang papalitan si x prime, ay si y prime ng x prime kay h at k. Mag-iiba na. Mag-iiba.
Mas mahaba. So, wag na yun. Wala namang ibibigay na ganun. Wala namang ibibigay na x in terms of y, tapos papahanap si center. Wag na. Wala namang ibibigay na ganun. Kung meron mang binigay, o di kailangan mong kunin si y prime. Ha? Kung may binigay Pero wala yan. Trust. Okay? Kung may binigay man na find the center, tapos ang given equation sa'yo is x in terms of y, kailangan mo kunin si y prime. Ito kasi x prime kinuha natin para mapadali. So, substitute kay r. Yung formula. So, x prime maging negative 1. X double prime ay answer is 2. I-verify nga natin, baka mali na naman yung input ko. Okay. So, 1 plus 1, that is 2. 2 na lang, 2 raised to 3 halves. 2 raised to 3 halves. 2.828. Tama. Okay? O, ganun lang. Diba? Paka-basic. Last example. Ayan. Last example. Given the parametric equations, x is equal to t squared minus 2t and y is equal to 1 minus 4t, find the radius of curvature at the point where t is equal to 1. So, paano yan? Parametric equation. Pinapahanap radius of curvature. Ano ba yung formula natin? Yung mahaba, yan g prime squared plus h prime squared raised to 3 halves over the absolute value of g prime times h double prime minus g double prime times h double prime. Wherein, ang g prime natin ay derivative ni x with respect to t, h prime ay derivative ni y with respect to t. So, essentially, yung x natin dito, ito lang si g, si y, ito lang si h. Okay, so magiging ganun lang. Si g si x, si y si h. So, kunin natin yung apat, g prime, g double prime, h prime, h double prime. So, ang given x natin ay t squared minus 2t. Kunin natin si dx over dt, or in other words, derivative ni x with respect to t. So, dx over dt, si t squared magiging 2t, si 2t magiging negative 2. Okay, dx over dt, that is our g prime. Ito, g prime is dx over dt, g prime is dx over dt. For the second derivative, yun si g double prime. Second derivative nitong 2t minus 2 is equal to 2. Yan na si g double prime. How about our h prime? Yun si derivative ni y with respect to t. Ang y natin ay 1 minus 4t. Ang dy over dt is negative 4. Okay, derivative ni 1 minus 4t ay negative 4. That is our h prime. Second derivative ni y, derivative ni negative 4 ay 0. That is our h double prime. Next step. Ganun pa rin magkakamukha yung step. Evaluate, find the value, substitute. Ganun lang lagi. Find the value of g prime. Ano ba si g prime? G prime is, nga pala, at t is equal to 1. Given. Find the value of g prime. G prime natin ay 2t minus 2. I-substitute mo lang si t dyan. 2 times 1 minus 2. 2 times 1 is 2 minus 2, 0. Tapos g double prime. Meron na tayong value ni g double prime. No need to substitute. 2 na yan. H prime, meron na rin. Negative 4. H double prime, meron na rin. 0. Meron ka na nung 4. Meron ka ng g prime, g double prime, h double prime. Substitute mo na lang. Ito yung formula mo ng r, radius yung hinahanap.
Okay, G prime ay 0, H prime ay negative 4, H double prime 0, G double prime 2. So, may ganyan. Pag in-input sa calcu, lalabas 8. Verify. Okay, 0 squared, 0 na yan. Negative 4 squared, that is 16. 16 raised to 1.5. 3 halves is 1.5. Minus 2 times negative 4. 8. Okay. Kailangan ba, sir, naka-radians? Kahit hindi, kahit degree or radians. Walang effect yan. Kasi wala namang trigo dyan eh. Okay? Ang degree at radians, magmamatter lang yan kapag trigo ang input mo. Kapag sine, cosine, tangent, mga ganun, sa mga trigo. Doon lang magbabago yung sagot kapag naka-degree or radians. Kapag simple algebra lang na ganyan, kahit naka-degree or radians ka dyan, same lang. Okay? So, yun na yun. Yun na yung last lesson natin, guys. Tapos, itry nyo to. Itry nyo to, practice nyo. Malay nyo, shish. Alin kaya sa tatlo? Okay na bahala. Okay? Goodbye! Love you all. Review well sa inyong final exam. Bye-bye. God bless.